సభకు నమస్కారం. వెంకయ్య నాయుడు గారు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నందమూరి రామకృష్ణ గారు, ఇంద్రసేన రెడ్డి గారు, అయ్యన్న పాత్రుడు గారు, తర్వాత వేదిక పైన కూర్చున్న మిగతా పెద్దలు, మీ అందరికీ నమస్కారం. నేను సెప్టెంబరు 1982లో అంటే ఎన్టీఆర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించిన 6 మాసాల తర్వాత ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చాను. ఆయన గురించి ఇండియా టుడే మ్యాగజైన్లో అప్పుడు పనిచేస్తుంటుంది, ఒక కవర్ స్టోరీ రాసి ఉంటుంది. దాంట్లో నేను రాసి ఉంటుంది, బారింగ్ ఎ మిరకల్ the next chief minister of Andhra Pradesh will be a film star turned politician called Nandamuri Taraka Ramarao as the chief minister of Andhra Pradesh. అది దేశంలో ఒక సంచలనం కలిగించింది. అంతకు కొన్ని మాసాల ముందు నేను ఇందిరాగాంధీతో ఒక వారం రోజులు దేశం అంతటా తిరిగి 79 డిసెంబర్లో ఎలక్షన్ల ముందు ఆమె ఎలక్షన్లలో గెలవబోతుందని రాసి ఉంటుంది. అయితే నేను ఎన్టీఆర్ గారి నుంచి ఏదైతే కవర్ స్టోరీ రాశానో అది ఆవిడ ఇండియా టుడేలో చూసి కొంతమందిని ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ పంపించి, వెంకట నారాయణ గారు నా గురించి ఇలా రాశారు, అయితే ఇప్పుడు నందమూరి తారక రామారావు నన్ను ఓడగొట్టబోతున్నాడు అని రాశారు, అంటే దాంట్లో ఏదో తప్పకుండా ఉంటుంది, కాబట్టి మీరు పోయి తెలుసుకోవాలి అని ఒక టీంని పంపించారు. వాళ్ళు హైదరాబాద్ లేక్ హౌస్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండి కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి, నెదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి, మిగతా వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఆ కవర్ స్టోరీ చూపించి, మరి వెంకటనారాయణ గారు ఇలా రాశారు, మేడం అంటున్నారు ఏం కాబోతుంది ఆంధ్రలో అని అంటే, కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి వీళ్ళంతా ఆయనకు చెప్పారంట ఆ టీంకి, వెంకటనారాయణ గారు తెలుగు ఆయననే, కానీ ఆయన ప్రవాస ఆంధ్రుడు, 50 ఏళ్ళ నుంచి ఢిల్లీలో ఉంటున్నాడు, ఈ ఆంధ్ర రాజకీయాల గురించి ఆయనకి ఏమి తెలియదు, కాబట్టి మీరు పోయి మేడంకు చెప్పండి ఈసారి కాంగ్రెసే వస్తుందని. తర్వాత ఏం జరిగింది అదొక హిస్టరీ మీకు అందరికీ తెలుసు. అయితే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పబ్లిషర్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు, నువ్వు 6 నెలల కిందనే ఒక పుస్తకం రాసి అది కవర్ స్టోరీ రాసి ఎన్టీ రామారావు గెలవబోతున్నాడని అన్నావు, అయితే ఉత్తర భారతంలో ఆయన గురించి ఎవరికి తెలియదు, కాబట్టి ఆయన జీవిత చరిత్ర గురించి ఒక పుస్తకం రాయండి అని అంటే, అప్పుడు నేను హైదరాబాద్కు ఎన్టీ రామారావుకు టెలిఫోన్ చేసి, మరి మీ గురించి నేను జీవిత చరిత్ర రాయబోతున్నానండి అంటే, మీరు రండి అని నాకు సమయం ఇచ్చారు. హైదరాబాద్లో తాజ్మహల్ హోటల్ ల్యాబరేటరీలో ఉండి 3 గంటలకు ఆయన ఇంటికి పోయి 2 గంటలు ప్రతిరోజు ఇంటర్వ్యూ చేసి, తర్వాత ఆఖరి రోజు ఏమండి మీరు ఫిల్మ్ స్టారు, రాజకీయాల్లో మొదటిసారి వచ్చారు, మీరు క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ ఎట్లా చేస్తారో నేను చూడాలని ఉందని అంటే, తప్పకుండా రమ్మని క్యాబినెట్ మీటింగ్ కూడా నన్ను పిలిచారు. ఆ పుస్తకము విజయవాడలో 83 మహానాడులో రిలీజ్ అయింది, ఎంజి రామచంద్రన్ గారు చేశారు. అది 42 ఏళ్ల తర్వాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి నేను జీవిత చరిత్ర రాయబోతున్నాను. ఇది కవరు. ఈ పుస్తకము కొద్ది వారాలలోనే రాబోతుంది, ఇంగ్లీష్లోను తెలుగులోను. మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో, హోల్ ఆఫ్ తెలుగు డయాస్పోరా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, దిస్ మే బి లాంచ్డ్, సో వాచ్ అవుట్. నేను 63 ఏళ్ళ నుంచి తెలుగు ప్రాంతాల నుంచి పోయి ఉత్తర భారతంలో బ్రతుకుతున్నాను. తెలుగులో మాట్లాడడం, ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం నాకు అలవాటు లేదు, కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదలుచుకున్నాను, క్షమించాలా. I stand before you today with immense pride and emotion as we commemorate one of the most dramatic and defining moments in the history of Andhra Pradesh politics, namely the triumphant comeback to power of Nandamuri Taraka Ramarao on the 16th of September 1984. 41 years ago,
Andhra Pradesh witnessed a brazen attempt to subvert democracy. Nadenla Bhaskara Rao, with the backing of vested interests in Delhi, unseated NTR while he was away in the United States for medical treatment. It was an insult not just to NTR, but to the self-respect, Atma Gauravam of the crores of Telugu people who had brought him to power barely 20 months earlier with a historic mandate. He defeated Indira Gandhi in Congress fortress in Andhra Pradesh. It never happened in the history of this country. What followed was nothing short of a people's uprising. There were no private TV channels at that time. Also, there were no social media like Facebook, Twitter, and so on, which brought down government in Nepal last week, in Bangladesh in August last year, and Sri Lanka in July 2022. Yet in 1984, in Andhra Pradesh, ordinary citizens, party workers of the Telugu Desam Party, film fans, intellectuals, and farmers all rallied behind NTR. The streets of Andhra Pradesh became the battleground where democracy was defended. Leaders across the political spectrum, from Jyoti Basu, Ramakrishna Hegde, and a host of other leaders across India, from N.T. Ramarao's friends in the south to allies in the north, extended their support. And then came the most unforgettable moment. NTR's fiery speeches at public meetings in Delhi, Hyderabad, and elsewhere, and the dramatic return to Hyderabad on August 22, 1984. NTR's relentless fight to prove his majority, and finally the governor's decision to invite him back as chief minister on this day in 1984. It was a resounding victory, not just for NTR, but for the people of Andhra Pradesh, for democracy, and for Telugu pride, Telugu Atma Gauravam. NTR's fight back was historic in the annals of modern Indian history. No other ousted chief minister had fought his way back to power just as NTR did. NTR's dramatic return to power has taught us several lessons. That no conspiracy can defeat the will of the people. That politics is not merely about power, but about dharma and the right to govern. That one man, backed by the faith of millions, can change the course of history. Today, as we remember this episode, let us renew our commitment to NTR's ideals: self-respect, welfare of the people, and fearless governance. Let us draw inspiration from his courage to resist injustice and to restore the dignity of the people's mandate. And we must acknowledge the historic role played by Chandrababu Naidu Garu in keeping together the Telugu Desam Party MLAs and taking them to Delhi, Bangalore, Mysore, etc. When NTR came to Delhi with the MLAs, I met him in a hospital in New Delhi. I suggested that he take all the MLAs supporting him to the Rashtrapati Bhavan, take a group photograph, identify all the legislators by name, and release it to the newspapers. That next morning, that is precisely what NTR did. The photograph was flashed on the front pages of all major newspapers in Andhra Pradesh and the rest of India. An embarrassed Indira Gandhi had to hand power back to NTR. On this anniversary, we bow our heads to NTR, the man who showed the world that Andhra Pradesh would never tolerate betrayal of its democratic spirit. May his legacy continue to guide us, inspire us, and strengthen our resolve
to build a just and prosperous society. I want to compliment T.D. Janardhan Garu for his remarkable efforts he has been making to keep fresh the memory of NTR Garu by publishing his speeches in Andhra Pradesh Legislative Assembly, editing the voluminous book called Shata Purushudu about NTR's to celebrate his birth centenary, and an impressive amount of literature about NTR, as well as running the NTR TV channel. Vikram Pula Garu has been ably assisting Janardhan Garu in this laudable venture. They have been doing this with a remarkable dedication, even when Telugu Desam party was not running the government. We must compliment both Janardhan Garu and Vikram Pula Garu on this occasion. The practice of publishing Chief Minister's speeches has now been introduced in Bengal, Uttar Pradesh, Assam and Karnataka only recently. At the central level, the Publications Division has published all the speeches delivered in Parliament only by Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. In case of other Prime Ministers like Narasimha Rao, Rajiv Gandhi and others, only their selected speeches have been published. September 16th, that is today, deserves to be celebrated. I am delighted that it is being celebrated here today in VijayaWada, in the presence of a galaxy of distinguished personalities. Jai Telugu Talli, Jai NTR, Jai Hind. Thank you.